Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng Valentine's makeup look. Last year, gumawa ako ng Halloween makeup look and Christmas makeup look. Ito yung mga nagawa ko last year. This is my first time gumawa ng Valentine's makeup look. Today is February 11. So, malapit ng araw ng mga pusa. Siyempre, una, linisin muna natin ang ating muka. Daming chismis sa ating muka. Kailangan muna natin tanggalan and kailangan malinis yung kamay natin. Kapag magme-makeup tayo, syempre, para walang dirt. Syempre, una kailangan natin ng primer. So, yung primer na ginagamit ko is Sassy Lady. Kailangan natin to guys para maganda yung lapat ng foundation natin and para sa mga pores natin. So, let's apply this primer. Next, foundation. Apply. Gagamitin nating foundation today is Super Stay Full Coverage Foundation in the shade 128 Warm Nude. Siyempre, gagamit tayo ng brush para pakak na pakak ang ating foundation. Concealer. Ang gagamitin nating concealer is Sassy Lady Full Coverage Concealer Correction. Let's apply this concealer. I am using this sponge. Next is contour. Using this Curline Contour Stick. Higyan natin dito. 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 Dahil mataba ang ating pisngi. Using this blending sponge. Next is magbe-bake na tayo ng Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. So, next guys is magkikilay na tayo. Ang gagamitin kong pangkilay is itong Sassy Lady Tinted Brow Gel in the shade 4. Ito yung lagi kong ginagamit guys pag nagkikilay ako kasi sobrang ganda niya and matagal matanggal sa long lasting talaga siya guys. And on fleek talaga yung kilay natin dito. We
concealer. Taray ka, girl. Mag-eyeshadow na tayo, guys. Guys, ito yung gagamitin kong palette. Beauty Glaze Gorgeous Me Eyeshadow Tray. So, let's try this. First time ko pa lang itong gagamitin, guys. Maganda to kasi kompleto na may mga nude color na siya. And colorful eyeshadow. Eyeshadow na tayo. Una kong kukunin, guys, ito muna. Pinaka-base natin. Next color, ito yung may pagka-pink. Next is medyo darker. Ito. This red. Next, cut crease natin, guys. Magtutungkil na tayo, guys. Next, contour muna tayo, guys. I am using this EB Advanced Face Trio ng Everbelina. Contour muna tayo. Nose line muna tayo, guys. Next, blush on. Highlighter.
blushes. So guys, let's start hardcore. Next, red. Lipstick. I am using this Daylyn Sensational Liquid Matte.